Swadika, very good evening and welcome to Thai PBS World Tonight. I'm Nabunag. And I'm Hatay Teshikitiranan, and kicking off the program with the big story, which is the explosion and fire that erupted in Bangpli district of Samut Prakan province at the chemical factory, which is still now not over as the Gingao fire has erupted again this afternoon, sending out black plume of smoke into the sky with some explosion-like sound, and reporters have been told to leave the area. And this happened about 12 hours after firemen succeeded in controlling the fire at the Mingdi company's chemical factory that has killed one firefighter and injuring 33 other people. It took about 25 hours overnight to extinguish the blaze after it broke out in a warehouse storing plastic pellets and other chemicals and spread, sending huge plumes of fumes into the sky and forcing the evacuation of many people living within the 5-kilometer radius of the factory. At about midnight last night, Samut Prakan Governor Wanchai Kongkasem told a news conference that firemen has succeeded in closing 3 valves on tanks storing chemicals, and the flames have been put out, reducing emissions of thick black smoke. He said that closing the valves will reduce the fuel that was feeding the fire, the accumulated heat around the tanks, and the risk of explosion of the stored chemicals. And about half an hour after that announcement, however, officials at the scene reported that the flames had broken out again and quickly spread to the fuel tank. Black smoke, which had just disappeared, reemerged, forcing firemen and other officials to leave the scene quickly to observe the fire from a safe distance, and more explosions were heard. Overnight at about 1 a.m., all the rescue workers from Ruam Katanyu Foundation who had been gathering in front of the plastic product company were ordered to evacuate immediately, and around 4 to 5 a.m., however, the fire was brought under control. And during the fire yesterday, helicopters from the Army and the Department of Disaster Prevention and Mitigation were deployed to help fight the fire with chemical foam. The Samut Prakan governor also revealed today that over 80,000 citizens have been affected by yesterday's fire, and so far 183 people have reported property damage, while others are being urged to call 191 if they are concerned about their property or stranded pets. He said the initial damage is estimated about 700 million baht. Police officers are taking care of the homes of those evacuated from within the radius of the factory and who are currently staying in 8 shelters. At the same time, the representatives of the Council of Engineers of Thailand said in an online press conference today that a chemical leak is a likely cause of the fire that raged for up to 25 hours at a chemical factory in Samut Prakan. Associate Professor Dr. Anchali Pornwaritsawat Lawtongkam, a chemical engineering professor who is also a COE member, said that the leak could be of the styrene monomer or pentane. The fact that the Mingdi chemical factory holds up to 2,000 tons of chemicals and that styrene monomer, of which 1,600 tons were stored, is highly flammable. It's no wonder that the thick black smoke continued to billow out of the blaze for several hours, and this smoke can contaminate water resources. The factory manager also told the police yesterday there was a chemical leak, but he was not certain which one and how. At the same time, Professor Dr. Suchatiwi Suwansawat, the COE president and rector at King Mongkut's Institute of Technology, Lakrabang, said that only firefighting foam should have been used, not water, to extinguish the fire, which started after a huge explosion early yesterday, citing concerns over styrene contamination of natural water resources. The use of the foam, which cools the fire and coats the fuel, is more appropriate when suppressing a fire involving chemicals. He also said that both firefighting foam and water were used yesterday and overnight to bring the fire under control by the early hours of this morning. The COE has also urged the use of a big data database for chemical levels in the country, as well as real-time monitoring of PM 2.5 and PM 10 levels, so that evacuations can be ordered in a timely manner.
And still staying on the topic, a high level of styrene, a synthetic chemical used extensively in the manufacture of plastics, has been found in a 1-kilometer radius of the Mueang chemical company, the Pollution Control Department said late last night, while returning to the site is not yet recommended. The level of styrene found within the 1-kilometer radius is 1,035.47 ppm, which is close to the level of 1,100 ppm, which can have serious health impacts. Within a 3-kilometer radius, the styrene level was at 86.43 ppm and at 51.77 ppm in a 5-kilometer radius, both considered low enough not to impact health. According to Associate Professor Virashai Puttawong of CCSA University, the chemicals found in the black smoke, which spread over to several areas, are hazardous and can cause cancer. He urged the use of N95 masks that can filter PM 2.5 and the avoidance of areas where chemical odors are distinct. Some evacuation sites have been open with more than 1,000 people taking refuge. The Meteorological Department has also issued a caution against the use of rainwater over the next few days. The Disease Control Department is conducting health checks on firefighters and those living in the proximity of the factory today and tomorrow, saying that inhaling the burned styrene monomer can cause irritation of the respiratory system, headache, dizziness, fatigue, and nausea. According to the Department Director General Opatkan Gawingpong, styrene monomer is a transparent liquid with a unique odor. Other gases produced from the burned styrene monomer besides styrene are carbon dioxide, carbon monoxide, and benzene. With the fire at the chemical factory in Samut Prakan province, it has raised a lot of questions about the city planning and particularly the laws on industrial works. And experts said the history of the area is something that needs to be considered. Dr. Ponsan Wichimpredit, the lecturer at the Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture at Chulalongkorn University, told Thai PBS World that in the case of Samut Prakan, the factory was there since 1989. The city planning law and regulations were first enacted 5 years later in 1994. เพราะฉะนั้นคือจะไปโทษเขาก็ไม่ได้นะครับว่าเขาทำผิดกฎเพราะว่าเขาอยู่ก่อนกฎระเบียบแล้วก็ชุมชนเนี่ยขยายตัวตามมาเจอเขาเองแล้วก็มีคนที่เอาภาพถ่ายทางอากาศย้อนให้ดูนะครับทาง Google ก็เราก็เห็นว่าการตั้งถิ่นฐานจริงๆเนี่ยมันมาบูมมันมาเยอะเอาช่วงที่มีสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับก็ช่วง2504หลัง45ประมาณ48อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เริ่มแบบหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับThere is also speculation that the law amended in 2017 by the current administration enables such an industrial facility to coexist in the residential area. Dr. Ponsan explained that the 2017 law does not directly relate to this circumstance. The said law is about unlisting small-sized factories equipped with 5 to 50 horsepower machines or factory type 1 from being overseen by the Department of Industrial Works, which is the kind that is allowed in any city zone. ถ้าเรามาเทียบเคียงกับกรณีโรงงานที่กิ่งแก้วคราวนี้นะครับผมไม่คิดว่าเป็นโรงงานจำพวกที่1เพราะว่าขนาดมันใหญ่พอสมควรเราคิดว่าคงมีการใช้เครื่องจักรเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้การแก้พรบโรงงานเมื่อปี60เนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับ Dr. Ponsan also said when the authority approves the factory planning, he understands that it would probably look at the aspect of whether this factory will create pollution. The fire that just happened is something completely unexpected. ก็โอเคคือเข้าใจในความเขาเรียกอะไรความตั้งใจตรงนั้นนะครับที่ทำเลดีนะครับอยู่ใกล้สนามบินโลจิสติกดีอย่างเงี้ยมันก็ควรจะมีการสนับสนุนแต่ว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเข้าใจว่ามันคงมีอุตสาหกรรมอยู่ก่อนหน้าอยู่พอสมควรเพราะสมุทรปราการเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมนะครับทำให้เราอาจจะต้องทบทวนตรงนี้ว่าไอ้ของที่เคยอนุญาตเนี่ยมันยังควรอนุญาตต่อไปหรือเปล่าเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในลักษณะแบบนี้นะครับ
Dr. Ponsan also said that generally, if you ask landowners in most areas, they would want their neighborhood to be a red or purple zone, which is a commercial zone that will have fewer limitations when it comes to property development. Thus, the selling price will be better than land in a green or yellow zone. But then people have to decide if they want to continue to live there, their children will live there. The commercial zone might bear a risk of being too close to industrial facilities, such as Samut Prakan, that city planning allows any kind of business in the red zone. มันกลายเป็นว่าพอมาพลิกเนื้อในเนี่ยของสมุทรปราการเนี่ยสีแดงมันทำได้ทุกอย่างคือหมายถึงว่าพาณิชยกรรมก็ไม่ได้บอกว่าแบบไหนนะครับที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้บอกว่าแบบไหนอุตสาหกรรมยังให้อีกหลายประเภทอีกอะไรอย่างเงี้ยถามเจ้าของที่ดินน่ะใครๆก็เอาแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าคือถ้าเกิดเรามองมุมกลับว่าไอ้ความปลอดภัยสาธารณะสวัสดิภาพของสังคมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปครอบคลุมหรือเปล่าไอ้บาลานซ์ตรงเนี้ยครับมันมีความยากอยู่เหมือนกัน This circumstance is not unique to Samut Prakan, though. Dr. Ponsan said that industrial zones in Thailand have quite a number of issues to be dealt with, whether it's the Mataput in Rayong province or Jana in Songkhla province, or the Bangja refinery in Sukhumvit Soy 64 that caught on fire just 6 years ago. This is because the city area expands to cover the suburb where it has been used for industrial businesses. He said the inefficient regulation to control city expansion will enable such incidents again, where residential areas expand to cover the existing industrial area. He sees that in Bangkok's vicinity, Samut Prakan, some areas in Samut Sakhon and Pathum Thani might carry the same kind of circumstances. In principle, any city planning should involve the locals, but this is also how the government communicates with the people, whether every sector is engaged in the decision-making process. The city planning should happen with the consensus of every sector involved, with consultation from the expertise provided by the government. The government is the one that makes it into laws, thus it has to be able to explain the regulation and the zoning that happens. เราคงต้องแบ่งเรื่องนี้เป็น2ประเด็นคืออันนึงคือเราจะจัดการยังไงกับของที่มันมีอยู่แล้วที่มันขยายไปชนอันเนี้ยมันก็คงต้องใช้คอนเซนแซสประมาณหนึ่งนะครับใช้ความเห็นร่วมนะครับเพราะว่าผังเมืองรวมเนี่ยเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นมันคงต้องชั่งน้ำหนักให้ได้อันนี้มันน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้คนไทยเนี่ยตื่นรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็เราต้องเริ่มตรวจสอบแล้วว่าโซนที่บ้านเราอยู่หรือโซนข้างๆที่บ้านเราอยู่เนี่ยมันทำอะไรได้ที่มันอาจจะเป็นอันตรายกับเรา And moving on now to COVID-19 infection, CCSA's advisor, Dr. Udom Kajinton, said that Thailand is now entering the fourth wave of COVID-19 pandemic, with the Delta variant expected to become the dominant strain in Thailand and the rest of the world in 1 to 2 months. He said that the Delta variant is spreading fast in Thailand and for June and July is accounting for 30% of all new COVID cases, particularly in and around Bangkok, where it is 50%, predicting that it will become the dominant variant in the next 1 to 2 months due to its fast transmissibility, which is 40% more than the average strain. He pointed out that the Delta variant hastens the lung infection, resulting in the patients being put on ventilators in just 3 to 5 days, compared to 7 to 10 days in the case of Alpha variant. If this situation is allowed to persist, he said that the need for more hospital beds will increase steadily until the entire Thai health system collapses. Regarding existing vaccines' ability to deal with the Delta variant, Professor Udom said that the study from Britain shows the efficacy of Pfizer, AstraZeneca, and Sinovac has been reduced in dealing with the strain. He said that the Pfizer and Moderna are the best at stimulating immunity, followed by AstraZeneca. When used against the Delta variant, efficacy of Pfizer drops from 93% to 88%, while the efficacy of AstraZeneca drops from 86% to 60%. For the prevention of severe symptoms, Pfizer has 96% efficacy compared to 92% for AstraZeneca, he added. And as for the Chinese-made Sinovac, Professor Udom admitted that there is very little information from the producer about the vaccine efficacy in protecting against the Delta variant, adding, however, that he does not think the vaccine is good enough against it.
Whether a third dose is needed or not, he said the faculties of medicine of Chulalongkorn and Sirat hospitals are conducting a study to try to determine which vaccine is suitable as a booster, with results expected in a month. But he did not recommend mixing vaccines for the first and second jabs. Meanwhile, Thailand recorded 5,420 new COVID-19 infections and 57 more fatalities, raising the cumulative total since the beginning of April to 265,790. At the same time, 3,586 patients have recovered from the disease. And now let's move on to field hospitals. A cargo terminal inside Don Mueang International Airport is being converted into a huge field hospital with the capacity to accommodate at least 2,000 asymptomatic and mild COVID-19 cases starting on July 12th. Managing Director of Airports of Thailand, Nitinai Sirisamathakan, said that the Ministry of Public Health, in cooperation with the Treasury Department and Mongkut Watthana Hospital, have agreed to use the fourth cargo terminal, which covers up to 18,000 square meters, as a field hospital. Many cleaners were seen today sweeping the floor of the facility, after which power and lighting systems will be installed, to be followed by the installation of partitions and beds. Mobile toilets will also be deployed, after which the field hospital will be ready to open as scheduled on July 12th. Director of Don Mueang Airport Sampan Kutranon assured the public that air passengers will not be affected because the cargo terminal is located about 3 kilometers from the passenger terminal. New COVID-19 cases are surging on a daily basis, logging up to almost 6,000 per day in the past week, overwhelming the existing capacity of general and field hospitals. And speaking of hospital beds and bed shortage at the moment, we have something for you in this episode of the Startup series happening every Tuesday. We're taking a look at Dietz, spelled with a Z, which was founded just in time to provide solutions to address the current hospital bed shortage for COVID-19 patients in and around Bangkok. Let's take a look at my interview with the CEO of the startup. With the new normal lifestyle, almost everything can be done remotely and online, including healthcare. Dietz is providing the option for people who do not want to or cannot go to a doctor to get consultations online via secure video calls on its platform based on basic health data, which patients can measure and update themselves, and which are stored securely to be shared with medical personnel. Founded in November last year with the help of 2 angel investors, the company has arrived just in time to not only provide services to people with ailments, and especially those with underlying non-communicable health conditions, such as high blood pressure, diabetes, and obesity, but also to provide solutions for handling the current surge in COVID-19 infections by offering tech support to hospitals, field hospitals, and the new home isolation program. The company has 6 staff and is linking healthcare support from 20 hospitals and clinics in Bangkok and 5 other provinces of Thailand, with up to 6,000 users, including those from 30 corporations. I talked to Mr. Pongchai Petsanghan, CEO and co-founder of Dietz, about the idea behind this web-based platform and what the company is working on. ก็ Dietz เนี่ยเราเป็นสตาร์ทอัพด้าน Health Tech นะครับให้บริการพัฒนาแล้วก็ติดตั้งระบบการแพทย์ทางไกลสำหรับโรงพยาบาลของรัฐเอกชนแล้วก็คลินิกนะครับรวมถึงบริษัทเอกชนทั่วไปที่ต้องการดูแลสุขภาพพนักงานครับเราช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการแพทย์แล้วก็การดูแลจากโรงพยาบาลได้แม้ว่าจะอยู่ที่บ้านไอเดียที่ผ่านมาเนี่ยครับไอตัวระบบการดูแลทางการแพทย์ทางไกลเนี่ยก็มาจากเป็นครอบครัวตัวเองครับครอบครัวผมเองเนี่ยมีคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคไตครับแล้วก็แกจะต้องเดินทางไปฟอกเลือดในโรงพยาบาลเป็นประจำนะครับแล้วก็ตอนแกใกล้จะเสียเนี่ยก็ต้องเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆนะครับเราก็เลยคิดว่ามันจะมีวิธีการไหนไหมที่จะ
สามารถเข้าถึงแพทย์ได้โดยที่มีการรักษาที่ดีนะครับมีการคุยกับแพทย์คลายกังวลต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลครับเราก็เลยทำต้นแบบตัวระบบสำหรับคนเป็นโรคไตมาเมื่อตั้งแต่แรกที่เราตั้งนะครับพอทำไปตัวต้นแบบเนี่ยเพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงโรคไตเนี่ยเราก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาเราก็เลยคิดว่าน่าจะขยายมาทำโรคอื่นๆให้ครอบคลุมมากขึ้น With the coronavirus being the biggest public health concern in Thailand and most other parts of the world, the startup's technology couldn't have been more timely, with 30% of its services now dedicated to this global pandemic. Pre-COVID, remote healthcare services were yet to become popular, but the pandemic has helped boost this industry, Mr. Pongchai said, adding that he did not originally aim the business in this direction. ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้รับการร้องขอนะครับรวมถึงการติดต่อเนี่ยให้นำระบบเนี่ยไปช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับในสถานพยาบาลนะครับล่าสุดเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลสนามนะครับเฉพาะโรงพยาบาลสนามในโควิดเนี่ยก็มีประมาณ10แห่ง 1,200 เตียงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสถานการณ์โควิดก็ตัวระบบเราก็ช่วยในเรื่องของ Hospital ที่เป็นโรงแรมที่ดูแลผู้ป่วยสีเขียว Alternative State Quarantine นะครับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสตั้งแต่แรกเนี่ยคือเราถนัดในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันโรคผู้สูงอายุเนี่ยครับรวมถึงโรคทั่วไปเนาะมันเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหมายความว่าคนไข้ไม่หายแต่คนไข้ก็ไม่ตายนะครับการดูแลคือคุมอาการให้ดีขึ้นแล้วก็มีการมอนิเตอร์แต่ละวันพอมันมาเจอโรคติดต่อร้ายแรงแบบโควิดเนี่ยครับปรากฏว่ามันทำให้กระบวนการดูแลแตกต่างไประบบเราก็เพิ่มเติมให้มันมีการติดตามออกซิเจนในเลือดอุณหภูมิความดันอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยคนไข้แปลผลว่าตอนนี้เขามีภาวะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงแล้วก็ฝั่งแพทย์เนี่ยก็สามารถที่จะบริหารจัดการถึงข้อมูลเป็นไทม์ไลน์ต่างๆของคนไข้ได้คิดไม่ถึงด้วยว่าพอทำแล้วเนี่ยพอเอาไปใช้งานจริงเนี่ยบางที่เอาไปใช้แบบคนละแบบแต่ที่เราทำให้ครับเขาบอกว่าโอ้โหพี่คนเข้ามาเยอะมากอย่างเงี้ยครับผมเราออกแต่ก่อนเราก็ออกเป็นทีละคนเนี่ยออกเน้นพาสเวิร์ดทีละคนปรากฏว่าบางที่เนี่ยโรงพยาบาลสนามจะเป็น200เตียงแล้วมีคนดูแลไม่กี่คนเราก็ต้องปรับระบบใหม่ให้มันรองรับ Optimistic that the trend of digital transformation in healthcare is here to stay and will only keep growing. Dietz is planning to expand its team and partners to provide coverage in other provinces across the country and is developing a new feature called Health Pod for businesses with at least 100 employees with a launch expected in September. องค์กรเหล่านี้ประสบปัญหาว่าพนักงานต้องหยุดงานไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเราก็เลยเปลี่ยนว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณอยู่ในที่ทำงานนี่แหละมาทำงานนะครับเป็นโรงงานที่เขาหยุดการผลิตไม่ได้แต่ว่าพนักงานเนี่ยไม่อยากจะเสี่ยงไปโรงพยาบาลโควิดนี่เป็นตัวกระตุ้นการแพทย์ทางไกลทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนะครับเป็นการแพทย์ทางไกลเนี่ยบางที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 60-70% เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยไอตัวการแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะการแพทย์ทางไกลเนี่ยมันเป็นเมกะเทรนด์นะครับเป็นเมกะเทรนด์โลกคือต่อให้หมดโควิดแล้วเนี่ยคนก็ยังต้องดูแลสุขภาพต้องป้องกันสุขภาพต่างๆครับรวมถึงเรื่องสังคมผู้สูงอายุนะครับ Hatay Teshikitiranan reporting for Thai PBS World. And now let's move on to business stories. The Industrial Confidence Index for June has fallen again for the third consecutive month to the lowest point of 80.7 in 12 months and from 82.3 in May. According to Federation of Thai Industries President Supan Mongkol Suthi, he attributed the steady reduction in confidence over the past 3 months to the third wave of the COVID-19 pandemic, which started in April. He said this has seen a continuing surge of infections, particularly in factories affecting the production sector.
Increasing infections among construction workers also prompted the CCSA to impose restrictive measures for 30 days in Bangkok and its neighboring provinces, as well as in 4 southern provinces with a ban on dine-in services, at all eateries in those areas. He said that all the indicators related to industries such as purchase orders, sales figures, and the general performance of the industries have been impacted by the new wave of the pandemic, while mass vaccinations have fallen short of targets, with small and medium-sized enterprises or SMEs being hardest hit. He suggested that the government speed up mass vaccinations to cover up to 70% of Thailand's population and the procurement of more alternative vaccines so there will be no backlog of people waiting to be inoculated. However, Mr. Supan noted that the export sector is, on the contrary, performing quite well, as reflected in the continuous rise in purchase orders and exports, thanks to the gradual economic recovery among Thailand's trading partners and the weakening of the Thai baht. Nevertheless, he identified a few risk factors which could affect Thai exports, such as the shortage of semiconductor chips, causing a delay in the production of electrical appliances and automobiles, as well as the shortage of cargo containers and high freight charges. Regarding the confidence index projection for the next 3 months, Mr. Supan said it is projected that the index will be 90.8 compared to 91.8 in May, as most industrial operators are still concerned about the pandemic, which has not shown any signs of abating. Meanwhile, FDI Vice President Wirat Urnarumit suggested that the government should focus on containing the spread of infections in factories and roll out remedial measures for everyone affected by the pandemic. He also recommended more soft loans for SMEs who are experiencing a non-performing loan or NPL problem, which makes it harder for them to access financial help, and a 30% cut in utility rates to help the SMEs. So you can see, some businesses in the minority, as we saw from the this week's episode of the Startup series, that some saw the opportunity in the pandemic, while the rest, who are the majority, still suffering and in need of financial help and loans, for example. Exactly. And with that, we wraps up tonight's program. Don't forget to catch us on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, and of course our website, www.thaipbsworld.com for all the latest news. And that wraps up tonight's edition of Thai PBS World Tonight. Thanks for watching, stay safe, and we'll see you tomorrow. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ